So very good morning. வருவாங்களா? So we will start. வரவங்க join பண்ணிக்கிட்டோம். So first question, Oceanography and India Geography, second day. Consider the following pairs, ports and their characteristics. Kandla Port, Tuticorin Port, Kolkata and Visakhapatnam. Tidal port, natural harbour, inland riverine port and deepest landlocked port. Kandla Port, tidal port, true or false? Kandla is a tidal port. Kolkata is a riverine port. Visakhapatnam is one of the deepest landlocked harbor. Port nalu okay, but the most correct option would be it is the deepest landlocked harbor. Landlocked in a sense covered by land on three sides, or hook-shaped harbor adu naturally found. So the deepest landlocked harbor, and Tuticorin is an artificial port. Man-made port. It is not natural harbor, it is a man-made port. Tuticorin. Chennai is also an artificial port. Ennur to some extent is also man-made. Okay, so options would be options are illiya, yeah, 1 and 3 okay, 1 and 3, of course 1 3 4 irundirukanum, the option given 1 and 3. Deepest landlocked harbor, Visakhapatnam. Second state. Second question. Sorry. Consider the following statements with respect to blue flag certification. Blue flag beaches illa current affairs lim paathirukom. So identify this, read the statements and identify the wrong one. It is awarded to beaches only. ஆமா தானே, blue flag certification அப்படிதான் இருக்கணும். இல்ல, no. Not only beaches, it is also for marinas, coastal thing and sustainable tourism boats. Which meet the standard of safety, clean and environment friendly measurements. It is given to boats also. So it is not only for beaches. It is awarded to beaches, marinas and sustainable tourism boats. No beach in Lakshadweep has received this certification. No, there are two beaches, Tundi Beach and Kadamat. Both are in Lakshadweep. Very recently they got blue flag certification. So the second statement is also wrong. Tundi. This certification is awarded by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Blue flag certification yaar award pandra? The Indian initiative illa first. It is based on Denmark Foundation of Environment Education. Which is based in Denmark. FEE. So third statement is also wrong. The answer for question number 2 would be none of the above. Identify the correct statements. So the answer is none of the above. Done. Third one. First statement is obviously wrong. Black soils are not widespread in the northern plains and river valleys. Which is the soil they are talking about? First statement. Soil are widespread in the northern plains and river valleys. Alluvial soil. Yes, alluvial soil.
So black soil, they are largely found in the Deccan Plateau. Deccan Plateau region. They are result of basaltic lava flow or floodplains. Basaltic lava floodplains are your black soil, the source of black soil. They swell, second statement, they swell and become sticky when wet and shrink when dried. This is true. Self-ploughing soil அப்படின்னு அதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. So they develop cracks when they are wet and they absorb more moisture. Water holding capacity of black soil is more because of the clayey texture. The fine sediments of black soil makes it water holding capacity is more. So second statement is true, first statement is wrong. The answer is option B, 2 only. Correct statements. Here last class repetitive question, 2.5% and the latitudinal longitudinal extent is roughly 30 degrees each. Approximately 30 degrees each. So the answer is only second statement. It is the 7th largest country by area. Question number 5. The movement of ocean currents is influenced by movement of winds, salinity of the ocean, Coriolis force. All factors. So the ocean current movements, the so-called oceanic conditions, temperature, pressure, and salinity, and atmospheric conditions such as atmospheric pressure and wind movements, as well as the coastlines. Coastlines also plays a major or minor role. Along with that, Earth's rotation and the Coriolis force. Everything will come into picture. இதுல இன்னும் Earth's gravitational force னு கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன். ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டா இதை நம்ம படிக்க மாட்டோம், but that is also true. So all factors are responsible for the movement of ocean currents. For this question, all three. There are many more. We can subdivide all those on a broader category and memorize all factors. Movement of ocean currents, all. Which of the following cities is not the capital city of any country? Eduma? 2 and 3. New York City, USA. Frankfurt is the one of the most populous city in Germany. Germany இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சிட்டி இது. Whereas Dublin is the capital of Ireland. Tbilisi is the capital of Georgia. Okay, so not a capital city. Option 2 and 3. National waterways, associated river, major city. How many national ways are there in India? Current affairs இதே கேள்வி கேட்டு 6 எல்லாம் அடி வாங்குனீங்க. 6 எல்லாம் இல்ல. 111. Yes, okay. Try to answer this. National waterway 1 to important national ways in news ன்னு கூட நம்ம current affairsல பார்த்தோம். चलो 1 2 3 1 2 and 4. Only one row. Which row? Third one. National waterway 1ங்கிறது எங்க? கங்கால. National waterway 2, Brahmaputra. But the cities are rightly matched with waterway 1 and 2 respectively, Kolkata and Dhubri. So the answer for question number 7 is only one row is correct, that is third one. This is a PYQ. With reference to 2011 census of India, consider the following statements. Child sex ratio among scheduled tribes is higher than that of the general population. The population growth rate of scheduled tribes was higher than that of the general population between 2001 and 2011.
Both the statements are true. Yes, their population growth is higher, as well as the child sex ratio in ST communities are also higher. Rendume higher than the general population. Value analytical. Number 8. The child sex ratio of STs is 557, 2011 census. It was 919 for the general population. And similarly, the population growth rate was 23.7. And for general population, it was 17.7. Both the statements are true. Consider the following forestry types and their associated definition or meaning. Agroforestry, farm forestry, and urban forestry. Answer would be all are rightly matched. Yes, option A. Agroforestry means agriculture and forestry going hand by hand. So raising of trees and agricultural crops on the same land. Farm forestry, raising trees for commercial and non-commercial purposes on their farmlands. So farm forestry, raising tree as a crop. Urban forestry is raising of trees on public and privately owned lands in and around urban centers. All are rightly matched. Statements regarding tides. What are tides? Tides na vertical movement or the rise and fall of sea level. Exact definition is the periodic rise and fall of sea level. It is rhythmic or periodic. Right on. 2 high tides and 2 low tides occur during every 24 hours. Yes, generally. 2 high tides, 2 low tides. And the 2 high tides irko? The gravitational high tide and the other one is a centrifugal high tide. They are caused by the Earth, Moon, and Sun positions. Yes. They help in removing of polluted water from estuaries. Yes. When they rise and when they fall back, they will carry the pollutants away from the estuarian coasts. So these are all true. All statements are correct. Consider the following statements, yes, regarding alluvial soils. Bhangar is old alluvium and is composed of calcareous deposits called kankar. And Khadar is younger deposits of the floodplains and is fertile, relatively fertile than the older alluvium. Yes, both the statements are true. El Nino. El Nino. It is merely an extension of the warm equatorial current, which gets replaced temporarily by cold Peruvian current. El Nino event has led to delay in the onset of southwest monsoon over the Indian subcontinent. This is true. Second statement is true. First statement, and I read it again and tell me whether it is true or false. It is merely an extension of warm equatorial current, which gets replaced temporarily by cold Peruvian current. என்ன நடக்கும்? என்னோட நார்த் இக்குவட்டோரியல் கரண்ட், சவுத் இக்குவட்டோரியல் கரண்ட். இது என்னது? பெருவியன் கரண்ட். இது என்னது? So what would happen in El Nino? This is the normal condition. In El Nino condition, the counter equatorial current becomes stronger and it would replace the cold current by a warm current. So cold current is replaced by the
warm equatorial current, but the equatorial current is of counter nature, counter equatorial current. Rendavathu, it is not merely an extension. That is a very big climate change phenomena influencing all oceans. Even though this should have been given, which replaced vanilla, which replaces the current which replaces temporarily the cold periodic current. Correct statement கொடுத்தாலும் கூட இந்த statement ஏன் wrong-ஆ இருக்கும்? It is merely an extension கிடையாது. It is a very complex phenomena. பார்க்கிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த டயக்ராம் வரையும். இது கூட சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு pressure system வரையும், Walker circulation. So everything is a cumulative effect. So this is nothing but a mere extension ங்கிறது wrong statement. Even though by definition correct-ஆ கொடுத்திருந்தாலும். This is a drastic climate change phenomena, oceanic and atmospheric phenomena. Right? So first statement is wrong. Second statement is true. Answer B, 2 only. Peru current is also known as Humboldt current. It is a PYQ. A PYQ. Consider the following statement with respect to Kuroshio current. Kuroshio current in the ocean. Pacific South illadu, North Pacific, North Pacific. It is a part of the North Pacific Ocean gyre. What is gyre? Gyre ingradana closed movement of ocean currents comprising of both warm and cold currents, completing of the loop. In the mari closed circulation la irukadha gyre nu solluvom. So it is a part of the North Pacific Ocean. And where does it begin? It begins off the coast of Japan and flows northwards. The Pacific Ocean now, we'll start with the equatorial currents, north equatorial current, obviously northern gyre. It would be continuing as the Kuroshio current. So Kuroshio current begins off at the Taiwan coast and flow past Japan. Japan kadandu pogum, flow past Japan. So it doesn't begins off at the coast of Japan. No, it will begin much more early. Okay, Kuroshio is one of the lengthiest currents in your northern Pacific gyre system. So first one, the source is wrongly mentioned. Second one is true. Option B, 2 only. Passes and their state. Zotzilla Pass, Shipkila Pass, Jelipla and Baralacha Pass. 2 and 3. Zotzilla Pass is in the Union Territory of Jammu and Kashmir. And Baralacha Pass, it is in Himachal Pradesh. Baralacha Pass is in Himachal Pradesh. Shipkila and Jelipla are correctly matched. Answer B, 2 and 3. NCERT box information, types of droughts. Which of the following statement best describes a hydrological drought? Hydrological nu சொல்லும்போது ஆப்ஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணலாம். யார் ரெண்டு பேர் எலிமினேட் பண்ணிடலாம்? ஓகே, ஆன்சர் என்ன அப்போ? ஹைட்ரோலாஜிக்கல்னு சொல்லி தான் ஹிண்ட் கொடுத்தேன். அப்ப அதுல யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும்? வாட்டர் பாடிஸும் ரிசர்வாயர்ஸும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும். இது என்னது? A prolonged period of inadequate rainfall along with maldistribution of rainfall over space and time. This is the real drought, or what we refer to as the meteorological drought. Meteorological drought. Drastic reduction in the availability of water in storages and reservoirs is your hydrological drought. Soil moisture stress causing crop failure. This is your agricultural drought. Agricultural drought. Decrease in productivity of the ecosystem due to shortage of water. This is ecological drought. So answer for question number 15 would be B. Hydrological drought is the reduction, drastic reduction in the availability of water in storages and reservoirs.
With reference to extratropical cyclones in the northern hemisphere, consider the following statements. They move from east to west. They move from west to east. Extratropical cyclones are driven by the influence of westerlies. So they move from west to east. They can originate over both land and sea. Yes. Tropical cyclones are influenced by the direction of trade winds, that is your easterlies from east to west. So extratropical na west to east. Paleolithic. Which among the following ranges forms the meeting point of Eastern Ghats and Western Ghats? Nilgiri Hills. Javadi Hills, Satmala Hills and Allamala Hills. இவங்கெல்லாம் யாரு? சத்மலா எங்க இருக்கு? சத்மலா. ஜவாதி ஹில்ஸ், நல்லமலா, பால்கொண்டா இது எல்லாமே எங்க இருக்கும்? ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல. சத்மலா இஸ் யோர் சத்புராஸ் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கு. சத்மலா ஹில்ஸ். Consider the following statements regarding the Himalayan ranges. Inner Himalayas are known as Himadri or Great Himalayas. Kanchenjunga, the highest peak in India, is a part of Inner Himalayas range. We have three important ranges. We will read this as the very common factor. Himadri, Himachal, Shivaliks with a W or V, both are true. So Himadri, Himachal, Shivaliks, these are known as Great Himalayas, Lesser Himalayas, and Sub-Himalayas. These are again known as Inner Himalayas, Middle Himalayas, and Outer Himalayas. Now read the statement. First one. Inner Himalayas or Great Himalayas, both are the Himadri, and they are known for, the most characteristics of Inner Himalayas is such that they are known for lofty peaks. Most number of peaks are in the Himadri. Himachal enna irukum? Rift Valleys. Himachal Rift Valleys. Himachals are known for hill stations. They have relatively less average, and their climatic conditions is known for hill stations. Himadri is known for dune valleys. Rift valleys varadu, dune valleys. Flat longitudinal mountain valleys, na dune valleys. So the answer for question number 18 would be both 1 and 2. Both the statements are true. ஏன் இது இன்னர், இது ஏன் இன்னர் இல்லைன்னா this இங்க வந்து டிபெட்டன் பிளாட்டியூ, இதுக்கு மேல குன்லுன் ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ ஜாகிரபிக்கலா மேல இருந்து பார்க்கும்போது கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் உள்ள, அதுக்கப்புறமேட்டு அதோட பார்டர்ஸ்ல தான் என்னோட சோ கால்ட் ஹிமாச்சல் சிவாத்ரி, ஷிவாலிக்ஸ், இதுக்கப்புறம் கிரேட் பிளெயின்ஸ்ங்கிற ஜாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர் இருக்கும். ஸோ பார்க்கும்போது the greater Himalayas are in between. So that is why inner Himalayas. Both 1 and 2. ஏன் அதை திரும்ப சொல்றேன்னா, இது மறந்துடக்கூடாது. இது மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு மேல இங்க எப்படி வேணா மாத்தி கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த மூணுத்தையும் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு. Tropic of Cancer passes through which of the following states? Odisha, Tripura, Mizoram, and Assam. Tripura and Mizoram. What are the other states? Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Tripura and Mizoram. Yes, ma. Again a Paleolithic question, but what it sounds like that question abin ennallam nenikidho mind la adellam da UPSC favorite. It is a UPSC PYQ. It is a natural strait connecting Black Sea to the Sea of Marmara. It separates the European part from the Asian part of Istanbul, Turkey. Identify the strait using the information given below. That is very true. That is your Bosphorus Strait. Turkey is spread across 2 continents, Europe and Asia. The other country which is again spread in 2 continents, Russia. Aduthu,
Egypt illappa, France. Because of their colonial nature. Okay. The other traits, the second one. Question number 20. Padi, second one, padi. Yucatan da padikuma. Yucatan. Strait, it connects Gulf of Mexico with Caribbean Sea. Gulf of Mexico with Caribbean Sea. This one, Bab el Mandab, all in use. It connects your Red Sea with Gulf of Aden. Bering Strait, Alaska and Russia, the Pirikil. So, in the oceans are connected. Pacific Ocean with the Arctic. Arctic, the sea connect. So, that is Arctic Sea with Bering Sea. That is why the name Bering Strait. And Bering Sea is nothing but the marginal sea of Pacific Ocean. Which of the following statement with reference to Brahmaputra river is not correct? B. B on the correct. Manas river is a left bank tributary. Yes. Yes. River ibdidana irukku Brahmaputra India kulla. Manas river. River oda idu right idu left. It is a left bank tributary. Pinna appa answer enna A illna C ada irukum edu? See, it finally merges with river Padma, which falls in the Bay of Bengal. Padmang river ennadu? The Ganges river in Bangladesh is referred to as Padma. And Brahmaputra river in Bangladesh is known as Jamuna. They merge together and they continue to flow as Meghna. And Meghna is draining into, which falls into Bay of Bengal. The river enters India under the name of Siang, yes, or Dihang. And they merge with Lohit river. And after it is referred as river Brahmaputra. This segment, that is the Siang or Diang river plus Lohit forming Brahmaputra. This is known as inverted delta. In our tributaries, ஒரு மாதிரி ஒரு inverted delta மாதிரியான ஒரு appearance தரும். Taking 90 degree after Namcha Parva இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். The topography or geography of Brahmaputra river is very, very important. So for this question, the answer is C. It finally merges with river Padma, which falls in the Bay of Bengal. Padma doesn't fall directly into Bay of Bengal. They continue to flow as the river Meghna. And Meghna, along with so many distributaries, falls into Bay of Bengal, forming one of the most beautiful or largest deltas. 22. Which among the following plate boundaries the crust is either created or destroyed? 1 and 2. Transform boundary is the boundary which is conservative boundary or shear boundary where crust is neither created nor destroyed. So convergent boundary la crust enna agudhu? Convergent plate boundary la crust enna agum? Crust will undergo destruction. So this is also known as destructive plate margin. Divergent is constructive. New crust is created. Outcome, mountains, fold mountains in the oceanic ridges.
Differential heating of land and water. Consider the following statement. As compared to land, water heats up and cools down slowly. Wrong. Correct தானே? நம்ம வந்து என்ன படிப்போம்? Land heats up and cool down faster னு படிப்போம். அப்படி படிச்சு அதே மீனிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க. But it appears as a wrong statement because we are not used to it. அது ஒண்ணுதான். This is true. First statement is true. Land விட water என்ன ஆகும்? ஸ்லோவா தான் ஹீட் ஆகும், ஸ்லோவா தான் கூல் ஆகும். கரெக்ட் தானே? நெக்ஸ்ட் ஒன். Differential heating of land and sea is responsible for the reversal in the direction of monsoonal winds. Yes, to some extent true. But there are other factors also which are directly influencing the monsoonal reversals. So both the statements are true. Option C. It is your tillite. Sedimentary rock formed out of deposits of glaciers. Glacial deposits. Tillne சொல்வாங்க. அது வச்சு கூட tillite அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். What is pumice? It is a stone. Igneous stone. Largely carved out of volcanoes or volcanic origin. Marble and quartzite both are. Question number 24. One sandstone, one limestone. Correct. So these are metamorphic rocks. Marble is metamorphic rocks of limestone. And quartzite is the metamorphic form from sandstone. Limestone and sandstone are sediment. Okay. So the answer for question number 24. Rock deposits formed out of glaciers is tillite. With reference to meanders, they are channel pattern frequently associated with a river in the young stage. Jhelum forms a meander near Srinagar in its youthful stage. Identify the correct statement. First one correct? Wrong. Meandering is closely associated with the river system, but in their old illada, mature stage. When the river enters plains with high erosive powers. So mature stage la irukum, ana plains la flow agudna appo enna agum, adoda erosive powers redirect panni that river will become meandering in nature. Mature stage la erosion powers romba nilla irukum, depositional activity, depositional powers of the river would be maximum. Okay, they form plains. So answer enna? Second one is, what about Jhelum river? Jhelum forms meander near Srinagar in its youthful stage. Youthful stage la eppadi அப்படினு கேட்கலாம். ஆமா, youthful stage la Jhelum meander பண்ணும் ஸ்ரீநகர்ல. Reason என்ன? Because of the presence of lake. The Dal lake in Srinagar makes Jhelum meander. Why? Any riverine system have their erosive powers decided by the base level or the mean sea level, known by the name grand base level. Okay, இதான் என்னோட mean sea level. இந்த mean sea level வரைக்கும் தான் ஒரு ரிவரால மேக்ஸிமம் அதோட வேலியை எரோட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்போ ஒரு any rivers initial stageல V-shaped valleys or I-shaped valley, deeper valleys in their youth stage. இந்த இடத்துல போகும்போது U-shaped valleys because they more or less base level is nearer. அப்போ என்ன ஆகும்? They will widen the sides. Deepening the valley floor தாண்டி they will widen the sides. அப்போ V-shaped valleys எல்லாம் என்னவா மாறும்? U-shaped valleys மாறும். River become wider. இங்க lengthening of river, இங்க widening of river. At old stage, base level is relatively very close. They are going to merge into the sea. அப்போ அந்த rivers என்ன ஆகும்? இவ்வளோ நாள் கேரி பண்ண riverine load deposit பண்ண ஆரம்பிச்சு. deposit பண்ணாதான் riverால முன்னாடி further push பண்ண முடியும். So they will start to deposit.
இதான் ரிவரியன் ஆக்ஷன். இது எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும்? sea level பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இதுதான் கிராண்ட் பேஸ் லெவல்னு சொல்லுவோம். whereas a major river and a tributary கங்கா and யமுனா இது ரெண்டும் merge ஆகுது. merge ஆகி மூவ் ஆகி போற இந்த ரிவர் பேர் என்ன? இது பேர் என்ன? யமுனா இஸ் a tributary தான். அப்போ இது கண்டினியூ ஆகுற ரிவர் என்ன? கங்கா. இது ஏன் நான் யமுனான்னு சொல்லல? என்ன சொல்லணும் பிரதா? ரெண்டு ரிவர் merge ஆகுது. merge ஆகிட்டு போற ரிவருக்கு நான் இன்னொரு பேர் கூட வச்சிருக்கலாம்ல. மேஜர் வாட்டர் சோர்ஸ் தாண்டி யமுனாவோட erosive powers are determined by the water level in கங்கா. கங்கா being a larger river, கங்காவோட வாட்டர் லெவலை வச்சு தான் யமுனா அதோட erosive powers டிட்டர்மைன் பண்ணும். இதான் அந்த பேஸ் லெவல் எஃபெக்ட். ஸோ டெம்பரவரிலி யமுனாவோட பேஸ் லெவல் sea லெவலா இருக்காது. யாரா இருக்கும்? கங்காவோட வாட்டர் லெவலா இருக்கும். இதான் டெம்பரவரி பேஸ் லெவல். இதே மாதிரி ஒரு ரிவரியன் சிஸ்டம், ஒரு லேக், ஒரு லார்ஜர் லேக் பக்கத்துல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அந்த ரிவரோட எரோசிவ் பவர்ஸ் ஆர் டிட்டர்மைன்ட் பை தி பேஸ் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் லெவல் இன் தி லேக். ஒன்ஸ் மர்ஜ் ஆன பிறகு இந்த ரிவருக்கு பேஸ் லெவல் யாரு? sea லெவல். என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஸோ இந்த ஃபினாமினால ஜீலம் ஈவன் தோ இட் இஸ் இன் இட்ஸ் யூத்ஃபுல் ஸ்டேஜ், அந்த இடத்துல அதோட கிராண்ட் பேஸ் லெவல் அது எடுத்துக்காது. அது அதோட சோ கால் லோக்கல் பேஸ் லெவல், என்னோட டெம்பரரி பேஸ் லெவல் நான் அஸ் தி வாட்டர் லெவல் ஆஃப் லேக். ஸோ இட் வுட் meander. வேலி டீப்பனிங் பண்ண முடியாது, ஏன்னா லேக்கோட வாட்டர் லெவலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் NCERT. Geelum meanders in its youthful stage is an exception of meandering we'll study in your meandering river channels. So the answer is 2 only. Mature stageல தான் இருக்கும். Chalo, question number 26. Equator passes through the Asian continent. Yes. In the country? Indonesia. No Indian river passes through the Tropic of Cancer twice. No, false. Mahi River. Name the river which passes equator twice. Cutting equator twice. கண்டிப்பா இந்தியன் ரிவரா இருக்காது, இந்தியால equator இல்ல. Congo River. River Zairன்னு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. That is the Congo River. Congo River is the second longest river and the second largest river. Congo. First longest என்ன அப்போ? Longest river? Nile. So Nile அடுத்து longest river is the Congo River. Second largest river. Larger meaning the volume of water discharged into the ocean, the largestness. So largest river in the world? Amazon. So after Amazon, the largest river is your Congo. So second longest and second largest. இது யாரு? Cuts equator twice. Cuts Tropic of Cancer twice. That is your Mahi River. ரெண்டுத்தையும் பார்த்தாச்சு. இன்னொரு ஆள் யாருப்பா? Tropic of Capricorn. Is there any river which cuts Tropic of Capricorn twice? Zambezi இல்ல. Liver Limpopo. Liver Limpopo. South Africa. The southern African continent, southern African region, especially in the state of South Africa. The Liver Limpopo. Okay. Equator twice. இதெல்லாமே PYQ. Cutting equator twice. Answer? Option A, 1 only. Which of the following is the correct decreasing order of catchment area in India of the rivers given above? Brahmaputra, Krishna, Mahanadi. We are talking about India. Brahmaputra passes through many countries. So India. 2, 1, 3. Option C, 2, 1, 3.
All falls under major river basins of India. Consider the following pairs. Very simple. You need to identify the current with their nature. Warm current or cold current and sonna podum. Oyashio, Kuroshio, Californian current. Oyashio is a cold current. Kuroshio is a warm current. What am I supposed to do with this thing? Liver வந்து இது பண்ணா அது பண்ணாதானே. அடுத்து Californian current is a cold current. Now give me the oceans. Oceans specifically give me north or south. Okay. Oyashio and Kuroshio both belongs to the North Pacific Gyre. Californian current belongs to California எங்க இருக்கு? It is also part of your North Pacific Gyre. All currents are part of your Pacific current. Pacific currents. எங்க அது? Answer என்ன? 1 and 2. Roaring 40s, furious 50s, and streaking 60s are used in relation to westerly winds. Westerly winds in the southern hemisphere. Why the winds are so furious? Absence of land masses. Absence of larger land masses. Consider the following statements regarding the Son River. Son is a tributary of Ganges, Ganga River. It originates near the Amarkantak Hills. Yes. Amarkantak Plateau or the Amarkantak Hills is a source of both Narmada and Son. So this is a radial drainage, example of a radial drainage. Its course covers a total of 3 states. Son River covers a total of 4 states. Gharials are found in the Son River. Yes. Even though Chambal River is known for gharials, the champion of gharials, there are multiple rivers where gharials are present and Son is one among them. Answer would be 1 and 3. Only 2. Isotherms. Isotherms and their spacing pattern. The spacing of isotherms depicts the temperature gradient across a portion of the Earth's surface. Widely spaced isotherms indicate a small change in temperature over distance, and closely spaced isotherms indicate large changes in temperature. Both are true. Widely changed. So, இது ஒரு particular temperature 30 degree, இது ஒரு temperature 27 degree. அப்படின்னா places connecting இப்படி இருக்குன்னு வைங்க. These are closely spaced isotherms. இது 30, இது 27, இது 26, இது 25. The temperature is more over a small region. So, both the statements are true. Option C, 1 and 2. Option 1 and 2. Clear skies and rise in temperature, oppressive weather, southward movement of low pressure trough in the plains of Ganges, rainfall on the southeastern coast. Which of the following has the characteristics mentioned above? Breaks in monsoon, summer season, and El Nino year, retreating monsoon. Clear skies and rise in temperature, oppressive weather, southward movement of pressure. Pressure southward move ஆகுது அப்படின்னா என்னோட மான்சூன் என்ன ஆகுது? ரிட்ரீட் ஆகுது. ரிட்ரீட் ஆனா நார்தர்ன் பிளெயின்ஸ்ல நார்தர்ன் இந்தியால என்ன ஆகும்? It becomes sky becomes clear and there is a rise in temperature, and because of high temperature and high humidity,
it becomes very unbearable, known as the October heat, very suppressive weather. And rainfall in the southeastern coast. Southeastern coast, Marana, the end rainfall, end monsoon, retreating monsoon or your northeast monsoon. The soil type. About 10 to 40% of organic matter and also a reasonable number of soluble salts. They are low in phosphate and potash. They are found in Almora district of Uttarakhand and also a few districts of Kerala. The above description relates to which of the following types of soil? PT soil, PT soil. Saline soils, they have more number of salt, largely found along coastal regions. Arid regions where temperature is low, evaporation greater than precipitation condition la da saline soils develop agum. High temperature region, arid region. Alluvial soils enga form agum? Plains la. They have high organic matter and they are rich in potash and poor in phosphate. So over statement vechi connect panna. Uttarakhand, Kerala la illa, they are greater plains and coastal region. Arid soils again desert conditions. Answer for question number 33 is A, PT soil. இது ரெப்படிஷன் மாதிரி தெரியல இருந்தாலும் படிங்க. இல்ல இந்த தடவை எல்லாத்தையும் கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க. Fringing reef and barrier reef. All three statements are true. The great oxygenation event during the Precambrian era was a significant geological event that led to accumulation of oxygen in Earth's atmosphere. What was the primary source of this oxygen? Cyanobacteria. Volcanic activity la kandipa oxygen எனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ volcanic activity la oxygen kandipa release பண்ண முடியாது. Carbon dioxide, sulfur and other pyroclastic materials, dust. Meteor impacts oxygen creation க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. Vascular plants, yes, plants வந்து கண்டிப்பா ஆக்சிஜன் கொடுக்கும். எந்த ஏரா? Precambrian era. So இன்னும் என்னோட vascular plants டெவலப்பே ஆகல. So the answer is cyanobacteria. Consider the following pairs in the context of rainfall distribution in India. Extreme rainfall, heavy rainfall, moderate rainfall. How many pairs given above are correctly matched? More than 300 plus centimeters of rainfall is extreme. Okay. 200 to 300 is heavy. 100 to 200 is your moderate. Now answer the question. Extreme rainfall, Arunachal Pradesh, true. Other states of Northeast receives heavy rainfall, true. West Bengal, especially the northern West Bengal region, receives heavy rainfall. It is not moderate, it is also heavy. West Bengal தாண்டி நம்ம பிளேன்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகும்போது ரெயின்ஃபாலோட மாடரேட்டிவிட்டி குறையும். So this is only 2, 1 and 2. In the context of Indian monsoon, consider the following statements. The monsoon rainfall has a declining trend with decreasing distance from the sea. Yes, sir. Yes, read the statement and understand. The monsoon rainfall. Monsoon rainfall என்ன ஆகுது? குறைய ஆரம்பிக்குது. Declining trendனா குறையுது. மழை எப்போ குறையும்? சீல இருந்து டிஸ்டன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போதா? மான்சூனல் விண்டு. கேரளால மழை குறைவு, உங்களுக்கு வந்து மேல அங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும். இல்ல, சீல இருந்து கிட்ட இருக்க என்ன ஆகும்? மழை அதிகமா இருக்கும். போக போக ரெயின்ஃபால்
decreases. So the monsoon rainfall has a declining trend with the increasing distance from the sea. Moisture, sea and the moisture capture pannom. Moisture, because of the presence of mountains, is another factor. But when it reaches land, the precipitation occurs. So heavy precipitation occurs along the coasts, along the seashore. Angarndu poga poga enoda monsoonal rainfall decreases. அப்போ so called southwest monsoonல இது என்ன பிரான்ச்? அரேபியன் சி பிரான்ச்லயும் இங்க இருந்து போக போக என்னோட ரெயின்ஃபால் குறைய ஆரம்பிக்கும். சவுத் டு நார்த். பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் இருக்கா? காரோ காசி ஜெயந்தியா ஹில்ஸ், அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் இவங்களுக்கெல்லாம் மழை கொடுத்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபனலிங் எஃபெக்ட் தி மான்சூனல் விண்ட்ஸ் ஆல்சோ பாசஸ் along the foothills of plains. அப்ப இங்கேயுமே ரெயின்ஃபால் இங்க மேக்சிமமா இருக்கும், இங்க போக போக ரெயின்ஃபால் குறையும். ஸோ அரேபியன் சி பிரான்ச்லயும் ரெயின்ஃபால் குறைவு, பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்லயும் ரெயின்ஃபால் குறைவு. ரெண்டு வகையிலுமே இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்காது? ரெயின்ஃபால் கிடைக்காது. அதனால தான் இந்த இடத்துல யாரு இருக்கா? டெசர்ட் இருக்கு. ஒருவேளை கொஞ்சம் நஞ்சம் மாய்ஸ்சர் இருந்தாலும் கூட ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால்கான பாசிபிலிட்டி இருந்திருக்கும். பட் தி அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆரோவெல்லிஸ் இஸ் சச் தட் இட் இஸ் parallel to the அரேபியன் சி பிரான்ச் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ எந்த வகையிலுமே இந்த ரீஜன்ல என்ன கிடையாது? மழை வரத்துக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஃபார் ப்ரொலாங்டு டைம் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் இங்க டெசர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ சீல இருந்து இன்க்ரீசிங் monsoon experiences a declining trend with increasing distance from the sea. Second one, இவ்வளோ எதுக்கு படம் போட்டு காமிச்சேன்னா இதை படிக்கிறதுக்கு தான். The variability of rainfall is among the highest in the northern part of Jammu and Kashmir. No, the variability of rainfall is maximum in the state of Rajasthan. Rainfall variability is maximum, highest in Rajasthan. So both the statements are wrong. Correct? Identify the correct statements, neither one nor two. What is variability in rainfall? What is variability? The fluctuations in precipitation due to both geographical factors, climatic factors, as well as human factors. Okay, both natural and anthropogenic factors. Statement is, answer is D, neither one or two are right. Submergence coast order examples. What are the features of a submergence coast? Ria coast, Fjord coast, and Dalmatian coasts. Edma? Second one na edula second. Only two அப்ப எது wrong? ரியா, ஃபியார்ட், டால்மேஷன் மூணுமே எதோட எக்ஸாம்பிள் தான்? சப்மர்ஜன்ஸோட எக்ஸாம்பிள் தான். ஒன்னு parallel ranges சப்மர்ஜ் ஆனா எப்படி இருக்கும், இன்னொன்னு perpendicular ranges சப்மர்ஜ் ஆனா எப்படி இருக்கும், இன்னொன்னு the mountain valleys formed by glacial melt. So ஃபியார்ட் கோஸ்ட்ங்கிறது glacial meltனால ஃபார்ம் ஆன valleys. எல்லாமே these are all examples of submergence coast. பார்க்கிறதுக்கு எப்படி தெரியும்? இப்ப இதான் coastline அப்படின்னா presence of islands parallel to the coast na, these are submergence of perpendicular coastlines. Mountain valley islands alla nothing but visible hilltops தானங்க. அப்போ mountain valley perpendicular இருந்தாதான் parallel islands தெரியும். Perpendicular islandsங்கிறது these are all examples of submergence coast. போய் what are submergence coast and what are the examples of emergence coast னு படிங்க. Coast of submergence and coast of emergence. Ria river valley, fjord, glacial valleys. These are again valleys parallel to the coast. These are all examples of submergent coast. Chalo. With reference to Kaveri River, consider the following statement. It rises in the Brahmagiri Hills.
Yes. In the regions of Talakaveri, Brahmagiri Hills. It covers the states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and the Union Territory of Puducherry. Kerala Varma, Kerala simple Kerala Varman Keta Varadha. Ana, the smaller, the Kaveri basin has some tributaries extended in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka borders. So Kerala Varo. Epdi the infer panlana, the river water dispute tribunal, Kaveri River Water Tribunal. Adla Kerala is a member. So avanoda river basin illana Kerala la edhukku or dispute tribunal member aakrom. Fine, you are getting me? So Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, majorly these two, and smaller segments of Kerala and Puducherry. Correct da. What about third one? Sivasamudram and Srirangam, both are in Tamil Nadu. These are riverine islands. Srirangapatnam in Karnataka, it is also a riverine island. All are riverine islands formed in the river Kaveri. Which is the largest riverine island in India? Majuli, in the river basins of Brahmaputra, in the state of Assam. It is de-erected as a separate district of Assam because of their large size. Vellame riverine tributaries of Kaveri, riverine islands of Kaveri. I'm sorry. Answer all three. Consider the following mountain ranges: Alps, Andes, Sierra Nevada, Appalachian Mountains. How many of the above mountain ranges are fold mountains? Andes, Alps, doubt varakkoodadu, சரியா? What about Sierra Nevada and Appalachian Mountains? Sierra Nevada இதுக்கு example படிப்போம். Where is Sierra Nevada? These are part of your Rockies. But these are not fold mountains. They are formed due to faulting action. So they are examples of block mountains. நம்ம வந்து types of fold அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா? Types of foldல simple fold அது ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. Symmetrical foldன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? Asymmetrical fold, overthrust fold, அந்த மாதிரி படிக்கும் போது recumbent fold, isoclinal fold ஞாபகம் இருக்கா? At last என்ன ஆகும்? Compression ரொம்ப அதிகமான என்ன ஆகும்? There would be faulting happens and one limb lies over the another. Nappe அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். So compression அதிகனாலும் compressional forceனாலும் யாரு கிரியேட் ஆகலாம்? Faulting கிரியேட் ஆகலாம். ரெண்டு தான், ஒன்னு fault இன்னொன்னு fold. ரெண்டு forces. Fold mountains எப்ப ஃபார்ம் ஆகும்? Compressional forceல. Compressional force only. Compress பண்ணாதான் crust வந்து fold ஆகும். So fold mountains are due to compressional force. Faulting நடக்குது. Tensional force இருந்தா faulting நடக்குமா? cracks develop ஆகுமா? இந்த cracks இது என்ன சொல்லுவோம்? rift valley ன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம். அந்த rift valleyயோட marginal lands ஒரு mountain like appearance கொடுக்கும். அந்த mountains தான் என்ன சொல்லுவோம்? block mountains ன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம். So faulting நால தான் என்ன largely நடக்கும்? block mountains. block mountainsங்கிறது faulting. ஆனா கம்ப்ரெஷன் ஓவர் ஆனாலும் கூட என்ன நடக்கலாம்? faulting நடக்கலாம். அப்பவும் block mountains ஃபார்ம் ஆகும். So faulting, block mountains, compression at rare cases, generally tensional force. இதுதான் reverse fault ன்னு சொல்லுவோம். கம்ப்ரெஷனால faulting நடந்தா. So அப்படி ஃபார்ம் ஆனது என்னோட Sierra Nevada hills which are part of your Rockies mountains. Rockies per se is developed due to compression fold. Whereas Sierra Nevada is a block mountains. Appalachian எங்க இருக்கு? Appalachian mountains. இதான் Rockies அப்படின்னா இந்த Rockiesல இந்த இடத்துல தான் Sierra Nevada. இந்த region தான் Appalachian mountains. Appalachian mountains are also examples of fold mountains. Fold mountains. Ural mountains இருக்கா? Ural mountains எங்க இருக்கு? Ural mountains separates the European Russia with the Asian Russia. Ural mountains are also examples of fold mountains. What about Aravalli?
These are also examples of fold mountains, but they belong to a period much more closer to the origin of Earth. They are very, very old fold mountains. Now they are presently categorized in the state of relict mountains. Mountains of denudation. The mountains are wearing down. So these are also fold mountains, but they are very, very old. Alps, Andes, Rockies, and Himalayas. They are young fold mountains. They belong to the recent mountain building process. That is your alpine orogeny. Recent end of the time 30 to 70 million years ago. That's recent. Earth face panna recent mountain building la form ஆனதா இவங்க 4 பேர். அதுக்கு முன்னாடி நடந்த mountain buildings la form ஆனதா Appalachian, Ural and Aravallis எல்லாம். Okay, எல்லாமே fold mountains தான் except Sierra Nevada. So the answer is only 3. 1, 2 and 4. Arrange the following hills in India from north to south. Satmala Hills yaru? Satpura Ranges. Kaimur Hills yaru? Huh? Kaimur. Kaimur. See, Vindhyan Mountains irka. Vindhyan Mountains oda northeast extension da Kaimur. அதுக்கு கீழே ஒரு discontinuous mountains இருக்கிற mountain range தான் யாரு? சத்புரா. சத்புரால முக்கியமான ஒரு hills தான் சத்மலா hills. And where is Pirpanjal? Pirpanjal is your Shivaliks illa. Pirpanjals are Himachal hills. அதாவது discontinuous middle Himalayas தான் Pirpanjal range. So Pirpanjal range Himalayas ல இந்த இடத்துல. Pirpanjal range, Mahabharat range இவங்க எல்லாமே Himalayas-ஓட part. Greater Himalayas கிடையாது, next level of Himalayas. So when we arrange them, Pirpanjal, Kaimur and Satmala. 3, 2, 1. ஒண்ணுமே தெரியல, இது ரெண்டுமே தெரியல. Pirpanjal Himalayasனு தெரிஞ்சா மாத்திரமாச்சும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். Pirpanjal range, Mahabharat range are part of your lesser Himalayas. Trade winds. Trade winds are nothing but easterly. Trade winds oda real name enna? These are tropical easterlies. These are tropical easterlies and they facilitate the trade in the earlier period, therefore very commonly referred to as trade winds. So a wind is always named from the direction it originates. So they are easterly winds, they are not westerly winds. They are humid and warmer in the areas of their origin. Yes. Strong trade winds are associated with the heavy precipitation. Don't confuse yourself with the trade winds and monsoonal winds. Trade winds, strong trade winds irunda and the region la hot, they are humid and warmer region la form agudun pathuma. Anga irundhu and the warmness and moisture edutittu thana varudhu. Trade winds oda action அதிகமா இருக்கனால தானே இப்ப வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் தி கான்டினென்ட்ஸ்ல யார் ஃபார்ம் ஆகுறா? டெசர்ட்ஸ். ஸோ ஆஃப் ஷோர் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் இருந்தா அந்த பர்டிகுலர் கான்டினென்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்சர் எல்லாமே அந்த விண்டு கொண்டு போயிடும். அப்படி மாய்ஸ்சர் இல்லாம போனா பிரசிபிடேஷன் எங்க முடியாது. ஆன்ஷோர் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் எங்கன்னா இருந்தா மாத்திரம்தான் என்ன பாசிபிள், பிரசிபிடேஷனுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ராங் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் ஹெவி பிரசிபிடேஷன் இஸ் ஸ்ட்ராங். Mostly they are associated with the arid conditions. Aridity. Strong trade worm. நம்மளுமே என்ன நடக்குது? Northern இல்ல so called the trade winds of northern hemisphere becomes weaker. Southwest monsoon ஓட very basics என்ன? Weaker
trade winds ஆயிடும். அப்போ என்னோட southern hemisphere இருக்கக்கூடிய winds தான் என்ன ஆகுது, equator cross பண்ணி எனக்கு northern hemisphere போகுது. The shifting of pressure belts. You're getting the idea? So weaker winds brings precipitation. Stronger offshore trade winds brings aridity. So third statement is wrong, first statement is wrong. The Southeast Asian monsoon is seasonal and it is a moisture laden trade winds. Yes. Fourth one is true. Answer enna? Only 2 and 4. 2 and 4. Recent 2022-23 question. Storm Daniel, the answer is Libya. Note down, it is Libya. Chalo. Long period average of rainfall is the rainfall recorded over a particular region for a given interval average over a period like long period like 30 years, 50 years, etc. Long range forecast of a monsoon is the forecast over a period ranging from 15 years to 25 years. Identify the correct statement. Monsoon forecast அப்படிங்கிறது ஒரு seasonal forecast. Seasonal forecast வந்து long range பண்ண மாட்டாங்க, short range தான் பண்ணுவாங்க. Months, not decades. 15 years, 25 years நல்லா இல்ல, months ahead தான் அதை forecast பண்ண முடியும். எப்படி மழை இருக்கும் அப்படிங்கிறத months, ஒரு short term forecast, ஒரு seasonal forecast. இந்தியால long period average of rainfall எடுத்துப்போம். Generally we take the year, assuming the year of 50 years. So first statement is true. Second statement is wrong. Monsoonal forecast is seasonal and they are done prior to 2 or 3 months earlier, not in a decadal period. 15 years, 25 years, monsoon எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது, வாய்ப்பில்லை. சரியா? So the answer would be 1 only. Option A, 1 only. Rivers and their important tributary. All are rightly matched. Varda is a tributary of Godavari. Again, these are major rivers. Yes. All 4 are rightly matched. Chalo. Gujarat Declaration 2023. என்னங்க? Medicine. Gujarat Declaration is declaration on biofuels, sustainable biofuels. Four statements. Read the statements. Give me the answer. Labrador current, Kuroshio current, Gulf Stream, Agalhas current. Two and three correct. What about first one? Labrador. இது அமெரிக்கா, இது கிரீன்லாண்டுன்னு படிப்புமா? இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் வரும், கோல்டு கரண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு கோல்டு கரண்ட் வரும். இந்த கரண்ட் தான் என்ன? லேப்ரடார் கரண்ட். இதான கனடா? கனடாக்கு ஈஸ்ட்ல தானே இருக்குது, ஆர்டிக் ஓஷன்ல தானே வருது. ஆர்டிக் ஓஷன் சவுத், ஆர்டிக் ஓஷனோட சவுத் தானமா, அலாங் தி ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் கனடா. இந்த கரண்ட் என்ன? கோல்டு கரண்ட். கிரீன்லாண்டுக்கு இந்த பக்கம், அயர்லாண்டுக்கு நடுவுல, ஐஸ்லாண்டுக்கு இடையில. சாரி. Irminger current. Yes. So first statement is true. Labrador current, Kuroshio current, Gulf Stream, war from the Gulf of Mexico to the Atlantic coast. Yes. Agalhas current, Agalhas current எங்க? இந்த இடத்துல இருக்குதா என்ன? Agalhas. Agalhas is a warm current. All statements are true. All statements are true.
along the east coast of Africa in the southern hemisphere. Southern hemisphere la irukkuradhu. Baki 3 perume northern hemisphere la. So all statements are true. Indian Ocean dipole. It is characterized by differences in sea temperatures between the western and eastern Indian Ocean. Negative IOD can lead to increased rainfall and atmospheric convection over the eastern Indian Ocean, Indonesia, and northern Australia. Both the statements are true, correct. Identify the incorrect statement. So the answer would be neither one nor two. Both the statements are true. Pichavaram is in Tamil Nadu. Baratang mangroves. Bitakarnika, Odisha. Ratnagiri, Maharashtra. Batarang is in Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands. Rightly matched only 2, 3 and 4. 3 and 4. Unconformity. That is a break in time in an otherwise continuous rock record. In this context, the Okay, unconformity, which creates a million years gap in India's geological history, is located in, that is in your Eastern Ghats. Eastern Ghats. Monazite sands. World's richest monazite deposits in India are located in Gujarat illappa, coasts of Kerala. Kerala. Thorium deposits are largely found in the coasts of Kerala and some coasts of eastern coasts also. Majorly Kerala. Which of the following is or are the characteristics of Zaid season? Harif, Rabi and Zaid. Read the statements and I answer the question. Short duration summer cropping begins after the harvesting of Rabi. Some of the crops produced this season are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. This type of distinction in the cropping season does not exist in the southern parts of the country. Yes, in the so-called 3 type of cropping pattern is more visibly or soundly found in the northern India, not in the southern India. What reason irukka mudiyum? Monsoon? Where? The very geography, the tapering nature of India, the land, in the varied distinctions kudukka mudiyadu. Okay, so that is why on basis of temperature, on the basis of monsoon and the presence of ocean, all are factors. The answer is all. Option D, 1, 2, 3. Consider the following statements. Is termed as selvas due to its presence of trees along with the grasses. No,
Selvasங்கிறது என்ன? They are equatorial forests. The transition of steppe vegetation is a grassland vegetation. சரியா? So steppe vegetation is characterized by presence of trees towards the poles and shorter grass towards the equator. No. ட்ரீஸ்ல இருந்து தான் இக்குட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ்ல இருந்து தான் கிராஸ்லேண்டா டிரான்சிஷன் மாறும். ஸோ இக்குவேட்டா மார்ஜின்ஸ்ல தான் ட்ரீஸ் இருக்கும், போல்வர்ட்ஸ் போக போக கிராசஸ் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பீன் swapped. Okay. So third statement wrong, second statement wrong, only one. Option A, one only. Option D. Option D. Deenadayal, Kandala, Gujarat, Tuticorin, Tamil Nadu. 1 starting, 4 end. D. Rhine River, Volga, Mississippi, Ohio Waterway. 55. Answer is option B, 1 and 3. Volga, it drains into Caspian Sea. Other two are correct. I don't know why the question of Yakshagana is doing here, but still. Consider the following statements about Yakshagana. It is a traditional folk dance popular in the coastal districts of Tamil Nadu. It is a temple art form that depicts mythological stories from the Puranas. Large-sized headgear, colored faces, and elaborate costumes are common features of this dance. Yakshagana, Kerala, Karnataka. ஓட்டம் துள்ளல், கேரளா வந்து ஓட்டம் துள்ளல்னுவாங்க. Answer for 56 would be 2 and 3. Consider the following: natural disaster, high wage, pleasant climate, political turmoil. Which of the above is or are pull factors for migration? Pull na attracting factors. Natural disaster நடந்திருக்க இடத்துக்கு வேக வேகமா போகுமா? Political turmoil போகும். So high wage and pleasant climate, 2 and 3. Pull na attracting, push na என்ன? Depressing factors. Okay, வேண்டா வெறுப்பா quote that. Push factors. Consider the following statements regarding lignite. It is a high-grade coal with less moisture content. Around 90% of its deposits are found in Tamil Nadu. Identify the correct statement. First one correct, lignite. Anthracite, bituminous, lignite, and peat. High to low. So lignite is a low-grade coal with more moisture content. Anthracite, bituminous, the high-grade coal. Around 90% of its deposits are found in Tamil Nadu. See, Tamil Nadu is the leading producers of lignite. Major source of lignite is from Tamil Nadu. Neyveli, Lignite Corporation. But still, it is not 90%. Approximately or 50% irukkalam. 40 to 50% of lignite are found in the state of Tamil Nadu. It is the leading state. One of the leading state nu kuduthundanga statement correct, but the percentage around 90% false. So answer would be 1 only.
இல்ல சாரி ரெண்டுமே இல்ல, neither one nor two. Shapes of the settlement: rectangular pattern, T-shaped pattern, cruciform settlements, all are true. All are true. Rectangular patterns of rural settlements are found in plain areas and wide intermontane valleys. T-shaped settlements develop at tri-junctions of the road. Cruciform settlements develop on the crossroads. Crossroads and houses extend in all four directions. All statements are true. Consider the following statements with regard to coffee production in India. It is cultivated in the highlands of Western Ghats, in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu region. India mostly grows superior quality Robusta coffee. India is the second largest coffee producing country in the world. செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எல்லாம் இல்லை, நம்ம வந்து 6th இல்ல 7th அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருப்போம். பிரேசில் இஸ் தி லீடிங் ப்ரொடியூசர். பிரேசில், வியட்நாம். Two-thirds of India's coffee production is a combination of both Arabica and Robusta. Option A, one only. With regard to suburbanization. Suburbanization. It is a new trend of people moving away from congested urban areas to cleaner areas outside the city. Yes, it generally develops around smaller cities. Generally develops around suffocating bigger cities. Okay. Bigger or larger. Yes. So the answer is one only. Correct then? One only. Second statement is wrong. The Rhine water valley connects industrial areas of Switzerland and Germany with the North Atlantic Sea route. The Mississippi-Ohio waterway connects the interior part of USA with the Gulf of Mexico. Both are correct. Both the statements are true. என்னங்க not correct? Sorry. Not correct. So the answer is neither one nor two. Option D, neither one nor two. Consider the following statements with regard to rural settlements in India. Clustered settlements are generally found in fertile alluvial plains and in the northeastern states. Semi-clustered settlements are widespread in the Gujarat plains and some parts of Rajasthan. Both the statements are true. Both. Consider the following statements regarding railway network in India. India has more meter gauge tracks than broad gauge tracks. Narrow gauge lines are generally confined to hilly areas. Answer. Both illa. Or statement wrong. Either. First one. India has more broad gauge தான் அதிகம் than meter gauge. Meter gauge na the railway track க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய distance 1 meter. இதான் meter gauge. We have a broader broad gauge tracks than meter gauge. Narrow gauge அதை விடவே குறைவு. So they are generally confined to hilly areas. Second statement is true. So the answer is correct. Two only. B, two only. Slash and burn agriculture or shifting agriculture or jum cultivation. தெரிஞ்சு சொல்றியா இல்ல சும்மா சரிப்பா. Vivar, Podu, Bringa and Kuruva both are right. All are rightly matched. உங்களோட பேர் என்ன?
கோச்சங்லியாங். அதுல shifting agriculture of various countries கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, லடாங், மில்பா, கார்கோ. ஸோ அதுவும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்னு தெரிஞ்சு எடுத்துக்கணும். Which of the following condition aids in the growth of tropical evergreen forest in India? Tropical evergreen. The topography of the western slope of the Western Ghats. Warm and humid areas with annual precipitation of over 200 centimeters. Mean annual temperatures above 35 degrees Celsius. Western slope okay. 200 or 300 plus. Doubt இருக்கா இரு வரேன். Question number 60. 200 centimeters, over 200 centimeters, but the mean annual temperature range is from 25 to 30. 25 to 30 degree Celsius. Third statement wrong. Second, 1 and 2 try. Option A. The red soil of India has been formed due to the weathering of brown forest soil, sandstone and quartzite, crystalline igneous rocks of areas low rainfall, shale and limestone in areas of high rainfall. Option C. Crystalline igneous rocks in areas of low rainfall. With reference to the Mediterranean region, which of the following is or are local winds, cold local winds? Minstrel and Bora, cold. Sirocco is a warm current, warm wind. Option B, 2 and 3. Mistral and Bora. Consider the following pairs: Mahendragiri, Dottabetta, Anamudi, Dhupgarh. So these are the highest peaks. Highest peaks. Edapa 1 and 4. Dottabetta peak is in Neelagiris. Anamalai Hills. Dhupgarh, Mahodaya Hills of Satpura range. Vindhya's highest peak is Mahodaya Hills of Satpura. Vindhya's highest peak. Aravalli's highest peak. Guru Shikhar, Mount Abu. அடுத்து விந்தியாஸ் வந்து சத்பாவனா ஹில்ஸ் இல்லைன்னா குட்வில் ஹில்னு சொல்லுவாங்க. விந்தியாஸ், தூப்கர், தொட்டபெட்டா, மகேந்திரகிரி, ஆனைமுடி. ஓகே, ஆன்சர் 2 and 1 and 4. Alluvial soil. They are depositional soils transported and deposited by rivers and streams. They are generally rich in phosphorus but poor in potash. They are rich in potash but they are poor in phosphorus. So second statement is wrong. First one is correct. Option A, 1 only. In the context of Indian monsoon, which of the following best describes the reason for break in monsoon over northern India? Northern India la monsoonal break அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது?
Westerly jet stream withdraw the position மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா tropical easterly jet streams வரும். That is the onset of your monsoon. மான்சூனே எப்போ தொடங்கும்? வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அதோட பொசிஷனை மாற்றும் போது தான். அப்புறம் மான்சூன் தொடங்கிடுச்சு. மான்சூன்னா கண்டினியூஸ் ரெயின்ஃபால் கொடுத்துட்டே இருக்குது. பிரேக் இன் மான்சூன்னா லிட்டரல் மீனிங் என்ன? கொஞ்ச நாளைக்கு மழை கண்டினியூஸா இருக்காது. அதுதான் பிரேக் இன் மான்சூன். ஸோ இட் இஸ் தி ரெயின் பேரிங் ஸ்டார்ம்ஸ் ஆர் நாட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் அலாங் தி மான்சூனல் ட்ரஃப் ஓவர் நார்தர்ன் இந்தியா. தட் இஸ் பிரேக். மான்சூன் முடியல, ஆனா மான்சூன் கண்டினியூஸா இல்ல, அந்த மாதிரி ஆக்டிவா இல்லாம கொஞ்சம் பாசிவ் மான்சூன், பிரேக் இன் மான்சூன். The rain bearing storms are not frequent. இது வந்து onset of monsoon ஓட கண்டிஷன் பா. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா தெரியும், we are aligned to option D, but that is the onset of monsoon. அது westerly jet stream withdraw பண்ணாதான் monsoon occur ஆகும். So option A. Consider the following statement. The Chilika Lake is the largest freshwater lake. True or false? No. Largest brackish water lake or lagoon. India's only active volcano is found on Barren Island in the Lakshadweep group of islands. The மாதிரி ஒரு question. Andaman. Answer correct தானே? So it is neither one nor two. Which is the largest freshwater lake in India? Ular Lake is the largest freshwater. Largest saltwater lake? Largest salt lake? Sambar Lake. So Chilika Lake is brackish, meaning coastal lagoon. Which of the following is or are cold currents? Benguela, Humboldt, Kuroshio. Kuroshio is a warm current. Humboldt or Peru. Option B, 1 or 2. 1 and 2 only. Satpura Shivalik Vindhya. Arrange the mountains from north to south. Answer? Idana first Shivalik, Vindhya and Satpura ranges. Coast, western coastal plains from north to south. Kathiawar, Konkan, Kutch, Malabar. Kutch, Kathiawar, Konkan and Malabar coast. A. Savanna type. This type of climate is best developed in Sudan. It is characterized by extreme diurnal range of temperatures. Yes, both. Both the statements are true regarding savanna type. Consider the following with reference to influence of climate on soil. Soil in tundra regions have deeper profiles compared to soils in tropical regions. யாருக்கு well defined tropical soil profiles இருக்கும்? Soil profileங்கிறது என்ன? Vertical distribution. A மேல O, A, B, C, Dங்கிற மாதிரி well defined soil profiles எங்க ரொம்ப அதிகமா டெவலப் ஆகும்? Tropical regionல, tundra region விட. Okay, so first statement is wrong. Bacterial action in the soil is relatively slow in tundra regions as compared to tropical regions. Yes, because of less temperature. Answer 2 only. இது ஏன் soil profile develop ஆகல? அதே climatic conditions தான் இந்த ABC எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? Zone of elevation, zone of elevation, precipitation, evaporation, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் இது எல்லாமே இந்த இடத்துல more or less யூனிஃபார்மா இருக்கும். கோல்டு போலார் கிளைமேட், அதனால அது வெல் டெவலப்டா இருக்காது. So consider the following pairs. First one padi. Sure.
Long P, pottery, Sikkim, Dogra craft, Patachitra paintings. Which of the following above is or are correctly matched? Patachitra தெரிஞ்சிருக்கணும் Odisha. Dogra craft is in Chhattisgarh. Long P is in Manipur. Manipur. Option C, 2 and 3. 2 and 3. East to west. Which of the following given above rivers flow east to west? Suparna Rekha, Brahmani, west flowing rivers. Na? So it is Saravati. Answer 2 only. Saravati river. Tributaries of Brahmaputra. Classic UPSC question. Subansiri, Lohit, Barak and Dibang. 1, 2, 4. Barakங்கிறது என்ன? அது செப்பரேட் ரிவர், அது tributary of Brahmaputra இல்ல. Barak is a major river. So other 3 are tributaries. Tributaries of Brahmaputra. 1, 2 and 4. Barak river ரெண்டு இருக்கு சரியா? This river is primarily in the northeastern region. அதனால தான் அது tributaries of Brahmaputra ஓட கன்ஃபியூஸ் ஆகி கொடுத்திருக்காங்க. These are the Panch Prayag system. Prayags, nothing but the confluence of river, largely in the confluence of one of the headwaters of Ganga, Alaknanda. Okay, Alaknandaவும் மற்ற ரிவர்ஸும் மீட் ஆகிறதா இந்த முக்கியமான பஞ்ச் பிரயாக்ஸ். Places of confluence, Dev Prayag, Vishnu Prayag, Rudra Prayag, which are correctly matched. Alaknanda and Bhagirathi, Dev Prayag. Alaknanda and Dauli Ganga, Vishnu Prayag. Alaknanda and Pindar river is Karna Prayag. So Rudra Prayag is the confluence of Mandagini river. Alaknanda and Mandagini. Even arranging the prayags from north to south, east to west, questions kind of possibility. So answer for this question would be 1 and 2 only. Answer? They are normally heavy and black in color. No, they are largely which color? They are red in color. They are rich in organic matter and humus. No. They are well developed in areas with a high temperature and high rainfall. Yes. They are widely cut as bricks for use in house construction. Yes. Laterite soil, backbone of rural economy. So the answer is D, 3 and 4. Irula, Toto, Bonda. Irula belongs to Tamil Nadu. Primarily Tamil Nadu, not only Tamil Nadu. Seriya, Irula, Tamil Nadu. Toto, Bonda. Bonda kuda okay. Toto enna pathra. Question number 83. West Bengal. It's not Arunachal Pradesh. West Bengal. So the answer is option B, 3 only. Identify the wrong one. Sardinia, Zanzibar, Vancouver. Zanzibar is in Indian Ocean. The other 2 are correct. 1 and 3. Option C, 1 and 3.
With reference to the arid soils in India, consider the following statements. They are generally sandy in texture and saline in nature. They lack moisture and contain little humus and organic matter. Yes, both the statements are true. Arid soils, both the statements are. It sounds very naive, but this is again a UPSC favorite theme. They give cities, they will ask you to arrange them in the order, north to south. Arrange karo. 4, 3, 2, 1. No. Chennai and Bengaluru, யாரு கீழே இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க? Chennai and Bengaluru, they lie almost in the same latitude, but Chennai is slightly north to Bengaluru. State is pata confused, I don't, but yes, Chennai is latitudinally higher than Bangalore. That is why the question plays a prominent place in UPSC. Answer is 4312. Yes, D 4312. சும்மா பெங்களூரு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? கிளைமேட் 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 இதுதான் ரீசன். அதுதான் நம்மளை விட கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட்ல குறைவு. இன்டீரியர்ஸ். With reference to Indus River, consider the following statements. எந்த ரிவர்? Indus. Okay. It originates from a glacier in the Kailash mountain range. The Sutlej is the largest tributary of the Indus. The Indus flows in India only through the Union Territory of Jammu and Kashmir. Which is the largest tributary of Indus? Chenab. Chenab is the largest. Largest. Yes, largest is Chenab River. இது வந்து லாஸ்ட் டைம் யுபி வைக்கில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த செனாப் ரிவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு 4 லைன்ஸ்ல இருந்தது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். எல்லா ட்ரிபியூட்டரிஸுமே மர்ஜ் ஆகி அது திரும்ப இண்டஸோட மர்ஜ் ஆகும். எல்லா ட்ரிபியூஸும் டைரக்டா இண்டஸ் கூட கனெக்ட் ஆகாது. செனாபோட தான் கனெக்ட் ஆகும். செனாப் தான் இண்டஸோட கனெக்ட் ஆகும். தட் இஸ் அ பிவைக்யூ. ஸோ அதனால இது கண்டிப்பா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் ஒன், லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்டரி. The Indus flows only through the UT of Jammu Kashmir and UT of Ladakh. அது ஸ்டேட்டா இருந்தப்போ சொல்லிட்டு இருந்திருக்கலாம் passes through only Jammu Kashmir, but now they have become two. So it passes through Union Territory of Jammu Kashmir and Union Territory of Ladakh. The answer is option C, one only. Only first statement is correct. October heat. It occurs during the retreating monsoon season. It is marked by clear skies and high temperatures. Lack of moisture exacerbates the heat during this season. No, it is not the lack of moisture. It is high temperature and high moisture. ரெண்டுமே தான். Lack of moisture இல்ல, and the exacerbates heat is because of high temperature and high humidity. Humidity is the moisture content we talk about. So both are high. So answer is option A, 1 and 2. Especially in the plains of northern India, October heat. New START treaty. Often mentioned in the news, it is a nuclear arms reduction treaty between US and Iran. US and Russia. US Iran in the treaty illa. START இவங்க ரெண்டு பேர் தான், நியூ ஸ்டார்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் தான், US and Russia. Under it, deploying not more than 1,000 strategic nuclear warheads and a maximum of 500 long-range missiles and bombers have been provided. Numbersல ஒரு mismatch இருக்கு. என்ன நம்பர் என்னப்பா question? 1,550 warheads and 700 launchers, long range missile and bombers. So the answer is neither 1 nor 2.
Arrange the following states or UTs of India in the descending order as per the area under mangrove forest. Mangrove forest அதிகமாகிறதுலேருந்து குறைவா போகணும். சரியா? எந்த ஸ்டேட்ஸ்ல அதிகம்? West Bengal, Sundarbans, இல்லையா? So largest monsoon forests. Second யாரு? Andaman and Nicobar. Third, Gujarat, Maharashtra. இல்ல, answer would be 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. And Gujarat is one of the leading states in implementing the MISTI scheme. Mangrove forest development. Shoreline habitat and tangible forests of mangroves. MISTI scheme for mangrove promotion. So Gujarat is leading them. So West Bengal kaduthu Gujarat, apro Andaman, apro Maharashtra. 3, 4, 1, 2. Option A, 3, 4, 1, 2. Answer enna? A warm summer with offshore trade winds, a concentration of rainfall in winter. Okay, rainfall in winter with onshore westerlies. Answer is Mediterranean. Renewable energy leading producer. Solar, wind, geothermal, tidal. Which of the following pairs are correctly matched? Solar, China va. Wind, US. Geothermal, China. Tidal, South Korea. The answer is tidal, South Korea. என்னமா? Other 3 are correct. 1, 2, 4. Option இல்ல. பாக்கி அதனால we'll stick with 1 and 4. Answer, real answer is except 3. Other 3 are rightly matched. Which of the following best describes? Padi? Gentrification. Urban geography. Chalo. என்னவா இருக்கலாம்? A gradual increase in population density in rural areas due to urban migration. The renovation of urban neighborhoods often leading to the displacement of wind energy. Oh, wind China, geothermal US. Sure, appa, இந்த data correct? Appa, answer would be 1 and 4. Thank you. Gentrification. Answer enna? Option B. The renovation of urban neighborhoods often leading to the displacement of lower income residents. The gradual increase in population density, that is the real demographical shift happening due to migration. The development of satellite towns to reduce city congestion is the process of suburbanization. The uncontrolled spread of urban development into rural areas, this is your urban sprawl, urban sprawl. Okay, demographic transition model in India, population growth. Okay,
The period of 1921 to 51, India witnessed population explosion due to reduced mortality rates. India oda population explosion phase enna 1951 to 81. Idan population explosion in India. India never witnessed a decadal negative population growth in the 20th century due to high birth and illiteracy in the country. No, we have witnessed a negative growth in the year 1921. India's population growth negative, right? Unimaginable hypothetical condition. But yes, India had a negative population growth. Post-independence, India witnessed a consistent decline in population growth rate due to improved quality of life, particularly education of females in the country. No. Consistent decline in population growth. 1981 kaprameti. So consistent decline, no. All statements are wrong. All statements are wrong. Delta formation by rivers. Delta types. Birdfoot delta, Cascade delta, Estuarian delta. Mississippi, Ganga and Ob, which are correctly matched. Mississippi is the best example for a birdfoot delta. Cascade, Ganga delta perenna. Ganga Brahmaputra delta is the best example of an arcuate delta. Arcuate delta. Ob is an estuarian delta, yes. So the answer is 1 and 3. With reference to wind energy, consider the following statements. Onshore wind energy projects have better reliability and lower storage requirements than offshore projects. The coasts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh have been chosen as the site for India's first ever offshore wind energy project. Andhra Pradesh has the highest wind energy potential in India. First statement is wrong. Offshore projects the reliability adhigam. So first statement wrong. The coast of Tamil Nadu is chosen as the first ever offshore project, not Andhra Pradesh. Of course, today the highest wind energy potential is in the state of Gujarat. How many of the statements are correct? None of them are correct. All 3 statements are wrong. Only Idukki, Utkai Dam, Mettur Dam. Mettur, Idukki, fine. Utkai Dam. Enga parke? Tapi River. Utkai Dam, Tapi. Tapi or Tapti. Rendume correct da. So Idukki and Mettur, Periyar and Kaveri respectively. So only 2 are rightly matched. Limestone is primarily used in the cement industry. Yes. West Bengal is the largest limestone producer in the country. Rajasthan. Rajasthan is the largest limestone. India does not import any limestone and is self-sufficient. No. No. Idhum wrong. Idhum wrong. This is Rajasthan. First statement is correct. So the answer is option A, 1 only. Panipat, Tatipaka, Numaligarh, Barauni. I pille nalla guess karo. Refineries north to south. I'll give the answer. The answer is option B. Option B. Panipat is in Haryana. Tatipaka is in Andhra Pradesh. Numaligarh, Assam.
Barauni, Bihar. Consider the following statements regarding racial groups. The last question. Santhal and Munda tribes belong to the Proto-Australian racial group, and they are also known as pre-Dravidian race. Yes, both the statements are true. Proto-Australian is also referred to as Dravidian race, pre-Dravidian race. Yes. So with that, we concluded today's questionnaires. Tomorrow you have environment, not geography, environment. Sorry. Those who can leave can leave. Someone asked about jet streams. Na board le nadtirava. All can leave. எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டுட்டு next classக்கு ரெடி ஆகுங்க, prepare ஆகுங்க. டவுட் இருக்கிறவங்க மட்டும், jet streams கேட்டவங்க மட்டும். Jet stream என்னது? பரவாயில்ல நடத்துங்க, ரிவைஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்களா? எப்படியும் 10 o'clock வரைக்கும் பஸ் தாங்குவீங்க. ஸோ ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது விண்ட் சிஸ்டம். விண்ட் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி படிப்போம்னா, அட்மாஸ்பியர்ல எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெஷர் பெல்ஸை தான் விண்ட் பெல்ஸ்ன்னு ரெஃபர் பண்ணும், ரைட்டா? ஸோ இதில் அரைஸ் ஆகுறது தான் என்னோட பிரைமரி விண்ட்ஸ். பிரைமரி விண்ட்ஸுங்கிறது என்னோட ப்ரெஷர் பெல்ஸ்னால ட்ரிவன் ஆகக்கூடிய விண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இதில் லோ ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் கான்சிக்யூட்டிவா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ஆல்டர்னேட்டிவா அது அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ஹை ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர். ஸோ விண்ட் ஆல்வேஸ் அரைசஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். இதான் ட்ரேட் விண்ட்ஸ், இது வெஸ்டர்லிஸ் அண்ட் போலார் ஈஸ்டர்லிஸ். இதெல்லாம் பிரைமரி விண்ட்ஸ். இந்த விண்ட் சிஸ்டம் எப்படி பிஹேவ் ஆகுதோ அதுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லாம ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு விண்ட் சிஸ்டம் தான் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். அதனால தான் இதை ஜியோஸ்ட்ராபிக் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணும். ஜியோஸ்ட்ராபிக்ங்கிறது இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட்டால ட்ரிவன் ஆகக்கூடிய விண்ட் சிஸ்டம் கிடையாது. தே ஆர் நாட் பிரைமரி விண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இவங்களோட காசேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்க முடியும்னா, டூ இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன். Earth is rotating, Earth has got atmosphere, Earth has got gravity. அப்போ Earth சுத்தியும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏர் Earth கூடவே இருக்கும். ஸோ Earth ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அந்த ஏரும் என்ன ஆகும், Earth கூட சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்படி டெவலப் ஆகுற ஒரு அப்பர் ஏர் ஃபினாமினன் தான் யாரு, ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஸோ அவங்க Earth சர்ஃபஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க. சர்ஃபஸ் விண்ட்ஸ் தான் யாரு, பிரைமரி விண்ட்ஸ். இவங்க எல்லாமே ட்ரிவன் பை
primarily pressure, and pressure is directly correlated with the temperature. So temperature வச்சு தான் pressure வச்சு தான் wind. அதனால wind ன்னு சொல்லும்போது pressure தான் அதிகம் equate பண்ணுவாங்க, temperature mostly சொல்ல மாட்டாங்க. ரீசன் என்னன்னா low temperature low pressure இந்த belt formation temperature மட்டுமே ஃபேக்டர் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? இந்த லோ ப்ரெஷரும் இக்குட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டும் போலார் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்டும் மட்டும்தான் thermally induced belt. இந்த இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல, சப் டிராபிக்கல் அண்ட் subpolar. In the high pressure and low pressure is not because of temperature per se, that is because of the advection of your air movements in the cell formation எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா. ஏர் டிசென்ட் ஆகுது இல்லை ஏர் அசென்ட் ஆகுது, இதனால கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர்னால வரக்கூடிய ப்ரெஷர் இல்லை. ஸோ இவங்கள டைனமிக்லி இன்டியூஸ்ட் பெல்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ விண்ட் சிஸ்டம் ப்ரெஷர்னால தான், ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர்னால ஜென்ரலாக ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே பிரைமரி விண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சர்ஃபஸ் விண்ட்ஸ். Whereas jet stream are caused a phenomena in the upper troposphere. Upper troposphere level இருக்கக்கூடிய wind தான் jet stream சொல்லுவோம். Earth ஓட rotation நால form ஆகுது. Is it the only factor? No. The wind is also deflected with the help of Coriolis force. Rotation ஓட சேர்ந்து வர ரெண்டு முக்கியமான factor, rotationும் Coriolis force. So characteristics ன்னு எடுத்தோம்னா characteristics, they are upper tropospheric. The earth touch பண்ணாம வரைஞ்சிருக்கிறதுக்கான மீனிங் அதுதான். அது earth surfaceல இருக்காது, upper airல, upper stratospheric தான் இருக்கும். They are high velocity winds, narrow band of high velocity winds, meaning they occupy a smaller area but they move at a very faster rate. They are very much continuous, circumnavigating the entire earth. So a narrow band of high velocity meandering waves தான் என்ன jet streams. Velocity ன்னு பார்த்தோம்னா 150 to 300 km per second கூட அது மூவ் ஆகும். எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்? அப்போ ட்ரோபோஸ்பியர்னா ஃப்ரம் வேல்யூ 9 to 13 kilometers வரைக்குமே அந்த wind system prevail ஆகும். இதோட நேச்சர் என்ன? தே ஆர் மியாண்ட்ரிங். மியாண்ட்ரிங்னு அர்த்தம் ஒரு ரிவர் பேட்டர்ன் மாதிரி, ஒரு வேவி பேட்டர்ன் மாதிரி தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, மியாண்ட்ரிங்னா இந்த மாதிரி லூப் மாதிரி மூவ் ஆகுது. இந்த மியாண்ட்ரிங் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ known as Rossby waves, named after the discoverer. அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் எல்லாம் இல்லை. ஸோ ராஸ்பி வேவ்ஸ்ங்கிறது அந்த மியாண்ட்ரிங் நேச்சர் ஆஃப் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸை குறிக்கிறது. தே லார்ஜ்லி ஃப்ளோ ஃப்ரம், எப்படி ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன் இருக்கும் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட், அப்போ என்னோட ஜெட் ஸ்ட்ரீமோட மூவ்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்கும்? வெஸ்டர்லியா தான் இருக்கும். வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் தான் அந்த விண்ட் சிஸ்டம் மூவ் ஆகும். இது ஜென்ரலா. டைப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இம்பார்ட்டன்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் எர்த் சர்ஃபஸ்ல நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு எடுத்தா ரெண்டு முக்கியமான ஜெட் ஸ்ட்ரீம், ஒன்னு போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம், இன்னொன்னு சப் டிராபிக்கல் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம். ரெண்டுத்தோட டைரக்ஷன் என்ன? வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் தான். இவங்க ரெண்டு பேருமே பெர்மனன்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம், எப்பவுமே எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான். இவங்களோட லாட்டிடியூடல் டிஸ்டன்ஸ் இது 50 to 60, இது 20 to 30. ஏன் இந்த 50 to 60 ஒரு 10 டிகிரி ஏன் வேரியேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது நேரோ பேண்ட் பட் ஆஃப் ஹை மியாண்ட்ரிங் நேச்சர். அது மியாண்ட்ரிங் நேச்சர் இருக்கிறதுனால 50 டிகிரி லாட்டிடியூட்ல இருந்து 60 டிகிரி லாட்டிடியூட் வரைக்கும் அதோட ஸ்ப்ரெட் தெரியும். அதோட விட்த் அவ்வளவு பெருசு இல்லை, விட்த் வந்து ரொம்ப சின்னதுதான், ரொம்ப ஹை வெலாசிட்டி விண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் தேர் மியாண்ட்ரிங் நேச்சர் அது இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீமோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் இஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் போலார் வார்டெக்ஸ். இது என்ன பண்ணும்? ஜென்ரலாவே வெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கோல்டு பீரியட்ல தான் டெவலப் ஆகும், கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்ல. ஸோ என்னோட நார்தர்ன் போல ரொட்டேட் பண்ணிட்டு சர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஹை கோல்டு விண்டை அது ட்ராப் பண்ணும். என்னோட நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல இல்ல நார்தர்ன் போல்ஸ்ல இந்த கோல்டு விண்டை இங்க ட்ராப் பண்ணும். நம்ம ஜென்ரலாவே ரிவர்ல படிச்சிருப்போம். எங்க ஆடு ரிவர்ல படிச்சிருப்போம். எந்த ஒரு மியாண்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த மியாண்ட்ரிங் என்ன ஆகும்? மியாண்டர் கட் ஆஃப்ஸ் நடக்கும். the necks of the meander may collide. அப்போ மியாண்டர் கட் ஆஃப் நடக்கும். மியாண்டர் கட் ஆஃப் நடந்து திரும்ப அது நார்மல் ஸ்ட்ரீமா மாறும். அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரீம் திரும்ப மியாண்டரிங் சைனாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், திரும்ப அது மியாண்டர் ஆகும். மியாண்டர் ஆனா மியாண்டர் கட் ஆஃப் நடக்கும், பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸ்போ லேக் ஃபார்ம் ஆகும். இதே மெக்கானிசம் நான் வந்து விண்ட் சிஸ்டத்துல அப்ளை பண்றேன். அப்போ என்ன ஆகுது? ஸ்டார்டிங்ல எர்த்தோட போலார் ரீஜன்ஸ்ல சர்க்கம் நேவிகேட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி தான் யாரு ரொட்டேட் ஆகும்? போலார்
ஜெட் ஸ்ட்ரீம். ஸோ இது இந்த கோல்ட் ஏரை ட்ராப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மியாண்டர் பண்ணுதா, அப்போ மியாண்டரிங் லூப் வரும்போது கோல்ட் ஏர் இந்த பாக்கெட்ஸில் மூவ் ஆகும். மியாண்டர் கட் ஆஃப் நடந்தால் இது எல்லாமே என்ன, திரும்ப கோல்ட் ஏர் பாக்கெட்ஸ் தான். மியாண்டர் லூப்பிங் ரிலீஸ் ஆன பிறகு திரும்ப அது நார்மல் போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீமாக மாறிடும். as I told earlier, போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து பெர்மனன்ட் ஃபீச்சர் தான். மியாண்டரிங்கிறது அதோட ஸ்டேஜ், ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில். அப்போ மியாண்டர் நடக்கும்போது இந்த பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் கோல்ட் ஏரை எர்த் சர்ஃபஸ்ல ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா. ஸோ என்னோட அமெரிக்கா கனடா ரீஜியன்ஸ்ல கோல்டு வேவ்ஸோட பெர்சிஸ்டன்ட் கோல்டு வேவ்ஸ்க்கான ரீசன் என்னன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஏர் பாக்கெட்ஸ், கோல்ட் ஏர் பாக்கெட்ஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை தி போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம். இதான் போலார் வார்டெக்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அதிகம் வரும் போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம். நம்மளோட கிளாஸஸுக்கு இல்ல சோ கால்ட் ஜியாகிரபிக்கு நம்ம ப்ராமினெண்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவங்க ரெண்டு பேர் தான். ஏன்னா ஜெட் ஸ்ட்ரீமை யாரோட ரிலேட் பண்ணிப்போம், ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபார்மேஷன், அதோட இம்பாக்ட் ஆஃப் வெதர், இது தனி சப்ஜெக்ட். நம்ம ஜெட் ஸ்ட்ரீமை எப்போ உள்ள கொண்டு வருவோம்னா, தியரிஸ் ஆஃப் மான்சூன் ஃபார்மேஷன் இல்ல மெக்கானிசம் ஆஃப் மான்சூனை நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் யாரை படிச்சாகணும், ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸை படிக்கணும். ஏன்னா மான்சூன் எப்படி நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏர்லியர் பீரியட், ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் சீ பிரீஸ் அண்ட் லேண்ட் பிரீஸ், differential heating of land and water இருக்கு. So northern hemisphere land dominated, southern hemisphere ocean dominated. அப்போ during summer seasons அந்த differential rate of heating and cooling என்ன பண்ணும், pressure differences induce பண்ணும். அந்த pressure differences wind system drive பண்ணும். அப்போ மான்சூன்ங்கிறது large scale sea breeze, retreating மான்சூன்ங்கிறது large scale land breeze, அந்த மாதிரி assume பண்ணும். So with the coming of jet stream இன்னும் நிறைய தியரிஸ் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, அதோட மான்சூன் தியரியை ஹெல்ப் பண்ணுது படிக்க. என்னது, ஓகே மான்சூன் சிம்பிளா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்புறம் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் புரியும். So during summer equatorial low pressure belt எங்க ஷிஃப்ட் ஆகும், நார்த்வர்ட்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும். நார்த்வர்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா அந்த என்டையர் பெல்ட் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகாது. திரும்ப புரிஞ்சுக்கணும், பெல்ட் சிஸ்டம் நம்ம டயக்ராம் போட்டு படிக்கிறோம்ல, சர்க்கிளா, அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸா எப்பவுமே இருக்காது. எங்கெல்லாம் லேண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல பாக்கெட்டா டிஸ்கண்டினியூஸா தான் அந்த ப்ரெஷர் சிஸ்டம் எர்த்ல ஒர்க் ஆகும். அப்போ இங்க என்னோட சோ கால்டு லோ ப்ரெஷர் எங்க ஷிஃப்ட் ஆகுது, எங்க டெவலப் ஆகுது, அது ஐடிசிஇசட்ங்கிற டேர்ம்ல மான்சூனை ரெஃபர் பண்ணுவோம், இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன். ஏன்னா லோ ப்ரெஷருங்கிறதே என்ன, கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் விண்ட் எங்கெல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகுதோ அது லோ ப்ரெஷர். இந்த மேக்ஸிமம் ஷிஃப்ட் எது வரைக்கும் தான் நடக்கும், டிராபிக்கல் ரீஜியன்ஸ்குள்ள தான் நடக்கும். அதனால தான் அது பேரு இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன், விச் இஸ் நத்திங் பட் தி லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம். அப்ப அங்க லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் டெவலப் ஆச்சுன்னா சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ்லி ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டத்துல இருந்து யாரு வருவா, விண்ட் சிஸ்டம் அங்க கன்வர்ஜ் ஆகணும். இந்த மான்சூன் ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தா என்னோட சதர்ன் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகும், நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியருக்கு மூவ் ஆகும். ஏன்னா ப்ரெஷர் சிஸ்டம் மேல மாறிடுச்சு, ஈக்குவேட்டார்ல இல்ல, அந்த லோ ப்ரெஷர் மேல போயிடுச்சு. அப்போ என்னோட ட்ரேட் விண்ட்ஸ் மேல மூவ் ஆகுது. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல போனா அக்கார்டிங் டு கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த விண்ட் இதே டைரக்ஷன்ல மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. த விண்ட் இஸ் டிஃப்ளெக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் ரைட். அப்ப என்னோட விண்ட் ரைட்டுக்கா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஃபைன், இதான் இவ்வளவு நாள் நம்பிட்டு இருந்தோம், சரியா? இந்த லோ ப்ரெஷருக்கு இன்னும் காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. லோ ப்ரெஷர் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ்ல டெவலப் ஆகுது, இல்ல அந்த ஹிமாலயன் ரீஜன்ல ஏன் டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது தான் the presence of Tibetan plateau comes into picture. என்னோட so called Himalayan mountains, Kunlun mountains and Tibetan plateau. Tibetan plateau is one of the intermontane plateau, highest intermontane plateaus, Bolivian plateau அடுத்து. ஓகே, அப்போ டிபெட்டின் பிளாட்டூல அரைசிங், இங்க இருந்து ஏர் என்ன ஆகுது, ரைஸ் ஆகுது, லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஏர் காலம் ரைஸ் ஆனா கிரியேட் ஆகுற ப்ரெஷர் என்ன, இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர். மேல போயிட்டே இருக்க முடியாது, ட்ரோபோபாஸ் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் கண்டிப்பா வேற எங்கன்னா போய் டிசெண்ட் ஆகணும். அப்ப என்னோட டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ இல்ல ஹிமாலயன் ரீஜன்ல ரைஸ் ஆகுற ஏர் எங்க டிசெண்ட் ஆகுது, இந்தியன் ஓஷன்ல. அப்ப இந்தியன் ஓஷன்ல சர்ஃபஸ் பினாமினா இது ஹை ப்ரெஷர், இது லோ ப்ரெஷர். அப்ப விண்ட் எப்படி மூவ் ஆகும், ஹை டு லோ. அப்போ இந்தியன் ஓஷன்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு எந்த விண்ட் ரைஸ் ஆகணும்,
சர்ஃபஸ் விண்டு மூவ் ஆகணும். ஸோ இங்கேருந்து ரைஸ் ஆகிற விண்டு 3D எஃபெக்ட்லனா இங்கேருந்து அது இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கு. இந்தியன் ஓஷன்லேருந்து த்ரூ சர்ஃபஸ் ஃபினாமினா அது இந்தியாவை நோக்கி போகுது. மியர் கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் கிடையாது. ஸோ கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸால இவ்வளோ பெரிய மேசிவ் ஏரை டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது. ரீசன் என்ன? அது எங்க கிராஸ் ஆகி போகுதுன்னு படித்தோம். ஈக்குவேட்டார்ல கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் 0. போல்வர்ட்ஸ் போக போக தான் கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இந்த ரீஜியன்ல இந்தியன் ஓஷனுங்கிற ரீஜியன்ல நேச்சுரலாகவே கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு வீக்கர் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஒரு வீக்கர் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸால இவ்வளோ மேசிவ் விண்டை டுவர்ட்ஸ் இந்தியாவா டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி குறைவு. ஓகே, அப்போ என்னோட மெக்கானிசத்துல இன்னும் என்னமோ மிஸ் ஆகுது. நம்ம என்ன நினைச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஹீட்டிங் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் நினைச்சோம். இல்லை, the role of geography plays a prominent role. So இந்த இடத்துல low pressure high pressureங்கிறது apart from general distribution of air இந்த ஒரு மெக்கானிசமும் இந்தியன் ஓஷன்ல நடக்குது. So this brings in a low pressure trough இல்லைன்னா அந்த மான்சூனல் ட்ரஃப் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இதுல இருந்து திரும்ப அட்வான்ஸா நம்ம படிக்கும் போது கொண்டு வர கான்செப்ட் தான் டிராபிக்கல் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். சரியா? ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் படிச்ச பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா இந்த வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல, சப் டிராபிக்கல் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் 20 to 30 டிகிரி இது ஜென்ரலா இருக்கிறது. இவன் என்னவா? they undergo shifting. எப்படி pressure belt seasonal shift நடக்குதோ during summer ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸும் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ சப்ட்ராபிக்கல் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இங்க இருந்து மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல இருந்த ஒரு ஜெட் ஸ்ட்ரீம் மேலே ஷிஃப்ட் ஆச்சு. இப்போ டெம்பரவரியா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, பெர்மனண்டா இருக்கிற ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஒன்று, டெம்பரவரியா இன்டர்னல் ஹீட்டிங்னால என்னோட லேண்ட் வாட்டர் ஹீட்டிங்னால ஜென்ரேட் ஆகிற ஒரு ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. அதுதான் டிராபிக்கல் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம். 10 to 20 டிகிரி நார்த்ல தான் இது டெவலப் ஆகும் ஜென்ரலி. ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரம் தி வெரி நேம் அதோட டைரக்ஷன் என்ன? ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டெவலப் ஆகுது. இதோட ஒரு சின்ன ஸ்மால் வேரியன்ட் தான் சொமாலி ஜெட். இவ்வளோ டீட்டெயிலா தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் அகெயின் டெம்பரவரி ஆர் லோக்கல் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். இது எல்லாமே வில் கம் இன் டு பிளே எப்போ? சம்மர் சீசன்ல. ஸோ நான் திரும்ப அந்த டயக்ராம் டிரா பண்றேன். டியூரிங் சம்மர் இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆனதுக்கான ரீசன் தெரியும்ல, என்னென்ன? ஏன் இங்க லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது? ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸோட சேர்த்து the presence of Tibetan plateau would give intense rising of air column. Therefore the intertropical convergence zone or the monsoonal trough is created. இங்க ascending of air, இங்க இருந்து ascend ஆகுற air எங்க descend ஆகும்? மடகாஸ்கர் ரீஜன்ல ascend ஆகும், இந்தியன் ஓஷன்ல ascend ஆகும். ascend ஆனா இது high pressure. So surfaceல wind movements எப்படி இருக்கும்? Always from high pressure to low pressure. high pressure to low pressure. இப்போ இந்த latitudeல இருந்த subtropical westerly jet stream எங்க மூவ் ஆயிடுச்சு? மேல. subtropical westerly jet stream. Okay, now tropical easterly jet stream. What is presence இங்க? Now tell me. இதான் என்னோட wind சிஸ்டத்தோட ஜென்ரல் டைரக்ஷன். இது ஹை பிரஷர், இது லோ பிரஷர். wind எப்படி மூவ் ஆகணும்? ஹை டு லோ. கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ்னால ஒரு மினிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். பட் கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் அப்பர் ஏர்ல டிஃப்ளெக்ஷன் கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப மினிமம். அண்ட் அகைன் இந்த இக்குவட்டோரியல் ரீஜன்ல கொரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் வீக்கா இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல அப்பர் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஏர் என்ன? டிராபிக்கல் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம். டிராபிக்கல் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ஹிட் பண்ணா wind இப்படி மூவ் ஆகணுமே நீங்க நினைக்கலாம், ஈஸ்ட் டு டைரக்ஷன் தானே. ஆனா இந்த wind ஹிட் ஆனா